gorgeous Chanel Coco Mademoiselle Eau de Parfum. This one is only the number 10 because of its own success. If you wear this, you will smell fantastic. It will last a long time. It lasts long even though it's a fresh fragrance. You know, fresh fragrances have a harder time than sickeningly sweet fragrances to last long, obviously. But since so many people wear this fragrance, you will obviously not smell the most unique. Number 10 spot, Coco Mademoiselle Eau de Parfum. Number 9 spot, this is hardcore. This is Tom Ford Black Orchid. And this one is a great fragrance. Yes, it's Tom Ford Black Orchid. But if you ask your normal man on the street, go out with this fragrance on the street, you say, okay, well, it doesn't smell like your typical female fragrance. I need to adjust myself to this one. This is a very bold, a very daring, and immensely strong fragrance. So be aware of that. This is not for everybody. I know this fragrance, Black Orchid, has a lot of fans, but watch out. This is not your typical mass pleaser. Still, it's in this list because it lasts forever. Number 9 spot, Black Orchid. Number 8 spot, this one is called Elisab, Girl of Now. And this one, of course, is fantastic. This brings some uniqueness to the table because of a pistachio note. And pistachio is a very new accord in fragrances. In addition to that, you have that sweet, sugary female fragrance vibe, which gets the compliments. If you want to see something new, some new fragrance DNA, you want to smell a little bit different than the rest, try out Elisab's Girl of Now. Number 7 spot, and this one is the strongest fragrance on this list. On the number 7 spot, Muse by Mugler. So, number 7 spot. Odor and source are detected by olfactory sensory neurons located at the roof of the nasal cavity. These neurons convert chemical stimuli into electrical signals and send them via the olfactory nerve to the olfactory bulb, then to the brain, where they are interpreted as odors. Odorant molecules are first dissolved in the mucus secreted by the olfactory epithelium, which guides them to the cilia of olfactory neurons. This is where odorant molecules bind to their receptors. Each neuron expresses a single type of protein receptor. There are only about 400 different receptors in humans, but they are used in a combinatorial way such that one odorant can bind several receptors, and one receptor can bind several odorants. This enables the olfactory system to recognize an enormous number of odorants. Odorant receptors are G-protein coupled. Upon binding to the odorant, a signaling cascade is activated, leading to membrane depolarization. When the olfactory stimulus is strong enough, action potentials are generated and conducted along the axon to the olfactory bulb. The axons of all olfactory sensory neurons form the olfactory nerve, also known as cranial nerve 1. In the olfactory bulb, these axons synapse with second-order neurons, the mitral and tufted cells, within structures called glomeruli. Each glomerulus glue immediately takes you back to your kindergarten classroom, and you spend the next couple of minutes wondering what happened to that kid who used to eat all that paste. You just experienced what's known as odor-evoked autobiographical memory. To put it simply, a smell made you remember something from your past, and it happened because of the way smells and memories are hardwired into your brain. And lots of different cues, like sights or sounds, or even someone describing. Процесс достаточно просто. Молекула, летучая молекула, которая может распространяться по воздуху, попадает на обонятельный рецептор в носу, который, по сути, является, в общем-то, отростком от мозга. Ну, скажем так, я немножко утрирую, но, по сути, да. И сигнал дальше от этой молекулы передается в мозг. Мозг ее, эти сигналы обрабатывает, сравнивает с имеющейся. Aziz izleyiciler, akşamınız hayırlı olsun, her vaktiniz hayırlı olsun. Siz bu XTV kanalındasınız. Ətirlər haqqında çox danışmaq olar. Ətirlər sonsuz saydadır. İnsan orqanizminə kifayət qədər müsbət mənada təsir göstərir. Bu barədə artıq son belə deyək 500 ildə kifayət qədər insan təcrübəsi, insan zəkası iş görmüşdür. Müasir dövrdə ətirlərin
kifayət qədər çeşidləri var. Ətirlər haqqında çox söz demək olar. Çox istəmirəm efiri belə deyək, danışıqla doldurum. İnternetdə, YouTube'da kifayət qədər məlumat var, kifayət qədər ətir mağazaları var və çeşidlər kifayət qədər sonsuzdur və bir-birindən gözəldir. Hər bir kəsin xasiyyətinə uyğun bir ətri var. Həm özünün bədəninin, həm də özünün orqanizminin, təlabatının mövcud olduğu bir iyi qoxusu var. Bunlar çox gözəldir və düşünürəm ki, hər bir kəs lazım olan anda öz hissiyatı ilə ona lazım olan ətri tapa bilir. Belə əziz dostlar, diqqətinizə görə təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olun, bəyənin. Hər vaxtınız bir daha xeyirli olsun.